kama vile Oledama aliperform pale Boma. So tukiperform, that's where Abel alinimulika. And he was like, huyu jamaa kona kitu, but he didn't know what it is because hakuwa na kitu ya, then he didn't have a show on TV. So when he had a show called Hapa Kule News, that's when now he called me. Kaniambia niaje tunataka mtu mjinga. Because basically that's nataka kujaribu hii kitu na nashindwa. Na unajua I've been preparing psychologically. How from Roido with love. It's your boy, the chairman Oga, the top Oga Obinna. Welcome to another exciting episode of the KulaCoolerShow. And of course, bado tuko Mister Wok, tumebangaiza, tumetulinga. Thank you so much for the subscriptions, the likes, the comments, and all the support you guys are giving us on ObinnaTV. We are grateful. Tunakuja mtani na KulaCoolerShow, by the way. Kuna KulaCoolerShow mtani edition. It's on my other channel, OBINNATV Extra. Unaenda hapo sapo na kam naongea na kila mse. Wewe na mbogi yako na kam na walisha mnakula mpaka muwache. But for now, this is the KulaCoolerShow, and the person I'm hosting on this show ameuliziwa mpaka nimejua mlikuwa mmeshachoka na mimi. Mkasema hata kama utaki kumleta basi wacha. But finally tumempata. Pia sisi tumemtafuta. Mlikuwa mnauliza tunamtafuta. Ni jamaa yuko busy. Jamaa kai kwenye country. Mara ako Nigeria, ako Dubai. Ni jamaa ambaye safari zake ziko kila mahali. Lakini leo finally, ladies and gentlemen, I present to you Njugush. Sasa ukipasua. Alafu Mister Wok wa nini? We will walk away. Tutapotea. First of all, manze vitu zimekuwa zikilaliana. Tunapanga hivi. Hata leo ilikuwa bado ihate, but God knows. So finally nimekuja. I've been wanting, and not because of food, honestly speaking. See, at because of food. No, it's not because of food. Yeah. It's for the love of art. Nipatia mimi ndakuwa tu sawa. Zinakujaga sanga. Leta food, leta chakula. Hiyo, na sio juu ya hii. Man. Leta chakula kidogo. Because sasa hapa ni Mister Wok, wacha tukuchangamushe. To warm up. Lamb ribs. Kuisha mimi. Wewe. The last time nilikula lamb ni lini? Do you know lamb is not something you eat every day? Lamb unajua ni mtoto ya nini? Ya kondoo, si mtoto, ni kondoo. Lamb ni kondoo. You see? Sorry. Lamb ni kondoo. Kondoo si sheep? Wait, lamb ni kondoo. Lamb ni nyama ya kondoo. Na sheep ni? Okay, lamb ni nyama ya kondoo na sheep ni? Sheep sasa ni kitu haijatolewa manyoya. Sheep ni kiwa hai. Ikidedi ni lamb. Ni kama mchele na wali. Kuna. Okay, na mutton? Mutton sasa hapo inaweza kuwa ni ya mbuzi. Goat meat inaitwa? Si goat meat. Inaitwa blit. Ibona mwenye mbuzi nalia. Wacha. Unajua ukishindwa na kitu haribu. Sasa hii ni lamb, wewe tukule whatever lamb is tukule. Badilisha sahani. Nimeona umeshanawa, hata mimi umeniona nikinawa. Sikuwa na nawa ni kama sijui. Nilikuwa nimejua kitu inakuwa. Nice. So tunaanza na wapi? Kuna start ama ni kule tu amta ni judge? Onja. Okay. Hii ni kondoo. Ni side vile. Hii ni kondoo hii. Umesikia? Unajuangaje ni kondoo? Unajua vile unajua ni kondoo? Kondoo ukiacha mahali haiendagi. Unaona vile imekelewa hapo bado iko hapo. Iko tu hapo. Ni kondoo. Sasa hii ni lamb, alafu hii ni spring rolls. Chicken spring rolls. Nakuanga na shida ya hizi uma. Sababu uma you see inazuia mfupa ioshwe. True. Unajaribu ufanye hivi. Unataka kuosha mfupa. Mko wengi. Hata manini wa UDA wengi hajui kutumia hizo vitu. Hata president akaita meeting. Wache kuchoma. Hapo kukongewa kipindi. Katamu. Jaribu hii metu. Unaitwa spring roll. Sasa unafanya unachukua hizi concoction, una mix kidogo kwa plate alafu alafu nasikia kwa utamu kwenye kana slap. Nilikuwa tunataka nikuje I share with nuggets with people. But sasa kama me insist chakula so hii ni sweet and sour. Hii ni chili, hii ni bullet. Hii ni onions. Unajua vile nasikia? Tukiwa less
we all had those kids kwenye kwao walikuwa wanapika chakula tamu. Kwetu tu mnapika for some reason. Mlikuwa mnapika chakula flat. Unaulizwa kwenye utakula. Ni uchumi tu. Hata nyinyi kwenye mlikuwa mnapika chakula flat. Si kwetu hakuko kunapikwa. Sasa bado hiyo ilikuwa flat. Hiyo ni chili. Kwa usicheze nayo alafu isa ni risasi. But food ya wenyewe ilikuwa tamu. Hata chuo tukiombana food ya wenyewe inakuwa tu tamu. Of course, ukienda kwa wenyewe na wamepika hata nini? Bidheri manze unaipiga lakini kwenye ukipikwa yako kana kale vizuri. Bullet alafu unaweka tu onion kidogo. Hizi ni onion. Oh, naona ni kama mchele. Nashindo kwa nini mchele imewekwa pilipili? Tembea na mimi bro, tembea na mimi. Unaona, na nilikuwa najua nikikuja hapa, nilikuwa najua tutaongea vitu ambazo zitasaidia. Mix sasa. Hivyo. Unaona mix na hiyo. Mix na hiyo spring roll. Mix nayo hivyo. Badilisha hii side hapa, chota na hiyo side hapa hivi. Aka hiyo hivyo. Wewe unaona unaharibu maneno hivi. Wacha nikupange. So kisha mix hivi ndio na land hapo. Sasa hiyo ni kuchota ama ni kuchota ndio hivi. Panguzisha. Unanipata? Nilikuwa nimeogopa kuguza hiyo. Juu nilikuwa naona unajua mara mingi mnaendaga zile events za cocktail. Hizi zinaletwa, zinakuanga dengu na viazi. True. Kwambia nani unachukua 3. Unakapiga, unaona vile umekapiga. Unapiga nusu unasikia kitu familia. But hii iko na kuku. Haiko inaweza. Mchagua kuchukua hivyo sasa kuna vegetable. Wale ma vegetarian kuna vegetable spring rolls and then kuna hii. So niko na idea. Tunaweza chapa part 1 na 2. Useme Njugush ni bamba sana. So part 2 sasa tuchape maybe kitu kama next week. Hiyo ndo mpango yako. Nasema tu hivi sasa. Nakuona sana. Iko sawa? Utakunywa nini? Kwanza maji, wacha kwanza nishibe. Unajua tunaweza kunywa izibe shiba. Okay. Okay. Hapa pia tunakubaliwa kurudi. Yes, all of it. Hatujaanza hata dishi bro. This is warm up. No. This is a starter. Sasa usishibe sana, hii ni starter. Obinna hapana. So Mister Wok kwa hivi, kuna starter. Alafu kumaliza starter kuna main course. Sasa main course sasa inakam. So hapa niko na unajua ungesema nisikule ugali. Sababu sasa nyumbani na wewe ni mse wa gym unahitaji. Speaking of which, gym imeenda wapi? Mimi niliona kupicha ile umeedit kwa Instagram. Haukai. Ningekuja hapa ningeshiba hamungenipatia chakula hivyo. So lazima nikae nimekuja niko mchochole. So umekai. So hii ni camouflage. Nakuja kama nimetulia. Ningekuja nimeshiba mngeniuliza. Kuna picha uliweka nini umeinua mkono hivi. Kuna siku nilikuwa nimelipuka. Then hii mwaka vile imekuwa sheki gym. Haujaenda gym. Na sinisikia uko na gym kwako? Hapana. Sasa hujaenda kwako. Hata ukiwa na gym kwako, it's not the same na kwenda gym. True. Unajiambia ganda mka kesho. Mimi niko na hizo machuma zote na zizibeba. Exactly. Niko lazima niende penye kuna wanaume. Mufinyanie huko. Alafu there's something about gym workout na wasee tu. Wewe manzo umepotea. Hizo wewe inakuwa ni kama it's like a sako na hamjuangi. True. Mnapatia na motisha. So for me that's why. But sasa hii mwaka with election hatuko tunajua tena Supreme Court hatuko tunajua. So hujaenda gym in short. Nitakumalizia chakula bro. Ni dishi. Mi bro unajua leo na shoot kula ngapi? 7. Na kwa zote nakula. Unafikiria mwili inajengwa na mbao? Hata mimi nitaleta nini ya show. Wewe tafuta inaitwa kunywa. Niende hiyo si poa nitaletewa leo. Simukunywa uji. Kesho uji. Nataka kitu leo ni marathon. Unacheza na lamb. Basa kula tayari inafanywa. Alafu pika pia inafanywa. Sasa yangu ndio kula. Tuifanye nyuma kukiwa na fans. Zinatukul. But tunakula. Wewe sema nimekopi. Hii Nairobi ndio tunaishi. Ni sawa. Ama tujiita makula show. Hiyo ni makula. Sasa sisi tuko na kula show, kuna kula ndani alafu yako ni makula. Alafu tuite makula original. Tukutane, watu wa gym watamenyana. Hapana, tutaenda episode 2 tuishiwe na content. Content ama chakula. Habari ya Tugi. Wako poa?
I love Tugi. You have no idea. Tugi yako fiti. Because Tugi is like my last born daughter. Unasikianga aje? Very free, expressing themselves. Nini. Now that's my last born daughter. Lola is like Tugi 100%. Anakulizanga swali zingine uko zile za mtoto ako 5. Sasa hiyo ilikuwa Tugi when I was born, tulikuwa tumfiche. Until tukaanza kukaa ni kama tunangangana kwa nyumba, anasema kitu nasema na kile amesema hata nifanye kuliko ile nimesema. So nikaona kuna kitu iko na huyu mtoto. So that's why mimi nikamweka kwa mtandao. Kumweka kwa mtandao ikalipuka. So he's always been that kid mwenye anasema kitu you are like. Kama juzi amekaa hivi akaambia mama yake, mama anasikia niko na maziwa. Kumbe amekuwa akisikiza mama yake akisema ai na ni kama leo sina maziwa. So it's crazy. Alafu he's a recorder. Nika recording artist. Yeye na Sonko. Ukifanya kitu ametape. Asikie mnasengenya mtu. Unajua zile masengenyo za familia zenye watoto wafai wajue, but mnasengenyana. So mzae amekaa mtu meongelea yangu. Anauliza, "Kwa nini yanko fulani alikataa na pesa ya nani?" Ungo like, wewe maza. Juu sasa hiyo ni kitu ataenda kuuliza. Rango ulipata pesa yako? Yeah, I learned how to try and don't say a couple of things, especially in front of Lola. Lola was the same. Things I would not want her to know, Lola would know. Like even when Lola was born, okay, this story I never said anywhere, and things were not working out between me and the mother. Lola knew before all the other people knew. For real. So when I would leave, Lola would come to them and say, "Daddy, wait." Then atakama nishike mkono kwa mlango anasema, "Mom, come." Halama anakuja anasema, "Chu mom." Anachoma. She's like 3. So lazima ni chum nasema aya bye. Chum pia mimi alafu naenda. Wale manyanga wengine wako kwa TV. "Daddy bye, love you." Nini? So Lola would see a couple of things. Even I didn't plan to put them on media, but unajipatanga. Walikwanga tu. So then we posted like 2 videos as by their own their YouTube. They're like, "Dad, we want our YouTube." I'm like, "No, not now." I said, "Okay, let me create. Let me put 2 videos so they know it's not working." Wacha nipe 1 week. "Dad, tuko na 30,000 views." I'm like, "Huh?" I didn't even check it because I was busy KulaCooler and the others. Kuangalia. Subscribers, they want more. So they've ended up with a YouTube channel, but it was not planned. It's just like Tugi. Wako tu huko. Inakuja ni kitu it's motivated. Musema if my dad angekuwa anajulikana, mimi ningetaka nitengeneze hata mi YouTube. Juu ningekuwa mbali sana. Singekuwa hapa niko. So he's quite the boy. He's talented in his own ways. Sijui ataenda kuwa nini, but he's crazy. What plan do you have for him? Uniambia mahali nafaa kuacha kukula. No, kula tu. Chakula ikikuja utata kula. Hisi chakula hii ni hewa. Ama tuseme ukiuliza swali na uma. Baada tujanza rama swali, sasa inafanya kinaitwa catch up. Tuna warm. So do you have any plans you're doing for Tugi for the future? Currently ni mashamba na kusave. Sasa kuplan unaweza plania mtoto. Sisi kama babangu angeniplania ningekuwa nahubiri. My dad is a reverend, so if he planned for me, ningekuwa nahubiri. So the only planning he did in kuweka pesa kwa masomo, na kuniweka kwa Bwana. Kashika Mwokozi. Yes, but other than that, there's no much planning because even in terms of talent, you cannot really plan. In terms of career, mtu yeye anamaliza anakuambia anataka kufanya vitu hujaisikia. True. Anataka kwenda kupiganga ndege picha. Utamkataza? Anaenda anakaa kwa msitu wa whole day. Ndio anangoja woodpecker. Mama nyoni. So nimemeza pilipili ngoja. Sorry, kunywa maji. Kali sana. So the idea that I'm thinking for my kids, the plan I have, their YouTube is speaking. So they all already want their own YouTubes. And I'm like, no posting before I approve, even TikTok, even Instagram. So the idea I have is, when they get to 100,000 subscribers, I'm going to open YouTube channels for all of them independently. So they have the team, but you also have yours that you're doing whatever. Kila mtu ile unataka. Yes. But now the money that is coming out from their independent YouTubes is going to their savings accounts. I'm going only allow them to access them when they are 18 or 19 with guidance of either myself or their mothers. But not now, because now they're taken care of. So that money, then we don't really need it now. So you are planning for future. Investment yao. Here channel yao uni for me, school fees direct.
Hii inatoka naambia imetoka ngapi hapa nini anything they get that way. However, as they grow, I've figured out they love a couple of things. I know what they like. So I want to invest more in that one. Like my son is the one who now runs my YouTube page. Actually, he's 12. Oh, really? Mid-rolls, nini, trailer, monetization, customization. He's the one who does all that. Mtu sahau. My son told me, post video ingine anachukua laptop anafungua anaziweka. He's already learning. I want to teach him how to DJ, produce, do whatever, create. Like I just want him to be creative. So by the time he's 18, he has a couple. The girls also, some are dancers, some are acrobats, we will get any actor. Yeah. So we look up to you, Obinna. We look up to you. No. Because nilikusikia kwa TTT ukiongea mbaya. Hata sikuwa nifike hapa. Mimi hata sikuwa na ndio nimekuja siku ya leo. Nimekusikia. No, on a serious note, the fact that tumefika baby number 2. Tunaona imekuwa mlima. Wachia hapo bro. Yaani wewe sasa huko ulipita? Nilipita bila kujua. Sasa unaongea na watu wanafanya vitu ate mimi tu unaweza mtuma kitu. Anaiangalia hivi. Dadi sioni. But hawaonangi. Sioni aje. Bro, ile energy umetumia na time ungejiendea tu. So I think kabla ufike sasa place mtu anafanya kitu ana set up kitu. I think because I think with Tugi what I've learned with kids kuna stage ikishatoka imetoka. Hiyo stage ya utoto. True. So inaenda imeondoka. So I can only imagine now from Tugi kwenye sasa uko juu how it is in terms of the level of independence. Yes. You know, when a kid is in juu kuna time ilikuwa ameenda wapi? Yes. Saa hii wewe unaweza manage. Nyumba imenyamaza. Mtoto wako wapi? Mna mute TV. Mnamsikia? Atafutwe. Yeah, so from that level to a level of independence yenyewe kuna wakati mimi nakumbuka madhe alikuwa anatuacha amepika chapati mingi. Anaenda Friday kuna warsha sijui wanaenda kuhubiri open air crusade. Anaacha ametutengenezea chapati. Mrs. Wok ametengeneza chapati. Alafu anatuambia sasa viazi ndio hizi, Friday mtakatakata hizi viazi, Saturday ni hizi sukuma mtakatakata hivyo. So by the time anakamande sisi tumekuwa tukiishi peke yetu. So from that level ya utoto yenye lazima ujue mahali yuko to the level of independence, I think mimi nikifika hapo I think nita feel better. Kafurahia inakam. So that's why nakwambia tuko nyuma. Kinamba sio kinamba sana lakini tuko nyuma. Niko 2-0. I go 4-2. How is madam holding up? Ako fiti anajaribu but this time I think imekuwa I think it's easier. Okay. Than the first one. I think it's maybe because familiar ground. It's familiar though it's different kidogo because kila mtu huyu kama zake kama huyu anaamua atakuwa analala 2 hours. 2 hours naamka na nyonya 2 hours. Oya amkeni bwana. Mtu alali kwa nyumba. So okay. For Tugi alikuwa analala proper. But huyu amekuja but in terms of mamake hiyo ni kitu haimsumbui anaamka ananyesha tunalala. Okay. So ako fit. So everything iko fit nini? Hustle shughuli. Sasa shughuli ndio niko. So unajua yeye for now bado ako live. Sasa bro sisi ni jua kali bro. Sasa nikiamua niende paternity. Itabidi tukule unakula hewa. Itabidi tukuje kula sisi wote. Leo tunakuja kula kesho sele. Tuki yakuja hiyo nyingine. Tunakuja tunadish. So in terms of hustle and I think for this last quarter I think things zimeanza open up a couple of things. Sasa ina feel kama wewe unachiki sasa vile wewe unakuwa sijui uko radio uko wapi umekimba mara unapepeta mpira sijui wapi umekuja tena umekula sijui umeenda wapi kuna boyfriend you get vitu zina happen kwa life. So sasa tunaona ni kama sasa tunaelekea hiyo because of one is because it's the end of year, two is because unajua kuna kitu tulikuwa naongojea tuone kama tutarudia uchaguzi but not that because that is not happening then that means people are ready kuachilia do. People are ready to do things basically going on with life. So in terms of hustle tuna hustle. So far I think so far so good. So good. Sawa. Karibu Kula Show. Pita tulete chakula sasa. Tuanze kipindi. Si nilisema hii ni warm up. Sasa leta chakula sasa ndo tuanze sasa kipindi sasa officially. Acha nibaki na hii. Kwa sababu mgeni amekuja, acha hata mimi nipige nyingine moja. Hii kitu ni tamu. Kwa sawa. Ndo lambre.
Tamu. Wacha ninawe mkono. Nijitayarishe for main for main course. Umeona vile nimeamka nimefanya? Umekimbilia mic. Remember, if you want to get yourself a moti, gari teke, unaingia magari affordable. Unapata affordable car. Flexible payment terms. Wa DM ama wapigie simu namba yao ndio hii hapa kwenye screen. Magari affordable. Kama uko na 100,000 uko na gari, kama uko na 50,000 uko na gari, fika pale waambie nataka gari fulani, nataka siku fulani. Na kuna story ati leta nyanyako, leta guka, leta sijui birth certificate, leta good conduct. No, direct. Hakuna story enda kwa bank yako, bring us sijui what. Hapana. Kila msee mwenye anataka ndai deserves to have a car that they desire. So talk to Magari Affordable, tell them Obinna sent you, they'll get you the best cars in town. For now tuko KulaCoolerShow. Tunaendelea pole pole. Karibu, ingia tu. Mimi huyo. Nimeenda kutayarisha mwili for the second helping. Second helping. Waja tusongeze hizi starter huko kando. Chakula hiyo. Tunataka chakula tukiweka chakula. Hiyo ni beef noodles. Beef noodles. Noodles of beef. Sweet and sour chicken. Ukienda China, unaweza tumia nini? Chopsticks re. Hizi ni za machopizo. Wao kwa chopi? Inaleta nini? Kama kushika pencil ilitulemea. We. Ndio hiyo mlo sasa. Mr. Wok wanamwanga hivi. Wakiamua unakuja na mtu wako. Unajua iko tu hapa KU School of Law Kenyatta hapo tu. Mtu kabla uingie town. Embu Nairobi Highway unavunjika left. Napiga hapo tu nyuma Steamer Plaza. Hapo tu. Hapo. Sisi na ingine tena iko Two Rivers. Kuna ingine Two Rivers. Na kuna ingine Capital Center. Ngoja. Two Rivers iko? I think hiyo ndio imenikaribia. Uko karibu na Two Rivers, unaingia tu hapo unapiga. Kwani kama unaona view, unaona wale watu wanaendesha zile mago kart, nini maji, nini fountain. Unawajaji. Jipakulia baba, sasa unaweka kwa. Tena unajua haunge unataka kukula kwa hii nini? Unaweza piga pia. Unajua watu wa gym mimi nawaogopa. Magulagula. Makulakula original. Which school did you go to? I went to now it depends. I went to 7 different schools, primary schools. Okay, akumalizia ya last nilimalizia kama high school. College nilimalizia Kenya there. Na nivizuri nisema this I'm doing for the purposes of those people who are doing adverts on TV. Okay. Wakisema sijui what university. University of choice. I went to the Kenya Institute of Mass Communication. Okay. Kule na Kenya Mass. Kenya Mass. Hiyo shule tukianza kutoa wale watu walikuwa huko, itakuwa series. Season 1, season 2. Kenya Mass ni ile ya South B. The latest kando export. Kando ya barabara. But the latest export. Ametoka kando ya barabara kwa South Africa, Aziad. Aziad alikuwa Kenya Mass? Alikuwa KMC. Hata Aziad hajamaliza, hata sijui kama amemaliza shule. Pesa ilikam. Pesa yani but tunajichochanga hivyo juu ni college. Sasa unajua ni college, sasa unatoka na diploma yako baridi. So ulipata deep? Unasomea? Nilikuwa nafanya journalism. So I'm supposed to be mtu ana report kama mtu wako na adabu. Unaona nyuma yangu ni wamama wamekuja na hasira. Niko katika bomba la kuzolea maji taka ambapo maji haya bro ningekuwa natangaza kina Masai angekuwa na kazi bana. So I did journalism and then Abel akanipatia kipindi inaitwa Hapa Kule News. So Hapa Kule News nikiitwa mimi nadhani naenda kufanya news. Bomba ya kuzolea maji taka. Nikaenda nimenyonga tai kwenda nikapata it's a parody news show. I'm like, hey Abel, I didn't go to school. Kuja nifanye but kumbe hapo. How did you know there was that audition? Had you met Abel before? To limit. So what happened is the Kenya Institute of Mass Communication, the alumni, they always come back because it's the Kenya Institute of Mass Communication. So time yetu akina OJ, akina Fred Ndimuli, akina Ninja Mother-in-law, akina consortium of guys. By the way, hata Hussein Mohamed, the current guy in State House alikuwa Kenya. Nile keguire nikianza kusema mtasema najigamba. I thought Njugush was humble. So nilikuwa nasema nini? So alumni they used to come to school. Okay. So wanakam chuo, wanachiki in terms of drama because that's where everything starts. Yeah. Hapo ndio tulimit. So in terms of drama the alumni used to come, wanacheck
this year what are we presenting, when I critique and what not. So Abel was in that audience. So akakam siku moja akasema mafresha wako wapi? Tukaitwa. So kila mtu anasimama una present kitu. So tukaambiwa tu present, kila mtu amenyamaza, nikapiga nduru. So kila mtu amenyamaza, nikapiga nduru. Abel akasema nani kuja? Hebu simama hapa. Ebu perform. That's a very good performance. Ebu perform tena, nikapiga nduru. It was so funny. Basically because we are just breaking ice. But ile time Abel aliona nikiact ni Kenya National Drama Festivals. Ilikuwa Bomas of Kenya. So tukiperform pale kama vile Oledama aliperform pale Bomas. So tukiperform, that's where Abel alinimulika. And he was like, huyu jamaa kona kitu, but he didn't know what it is because hakuwa na kitu ya, then he didn't have a show on TV. So when he had a show called hapa kule news, that's when now he called me. Kaniambia aje tunataka mtu mjinga. Because basically that's nataka kujaribu hii kitu na nashindwa. Na unajua I've been preparing psychologically. From Roido with love. Ndio hiyo. First try oi. Aya, hiyo ilikuwa try sex. Ndio hiyo. Wewe umejua kutumia hiyo kitu. Ni kujifanya tu unajifanya hapa lakini umejua exactly what you are doing. Ona venye unaishika. Lazima uiweke haraka kabla iruke. Abel akasema natafuta mtu mjinga. So Abeli akasema natafuta mtu chizi. So that's when nikatokelezea. So manze nimenyonga mpaka tai, juu naenda kutangazia mabomba ya kuzolea majitaka ambayo yamekidhiri. Kwenda Abel ananiambia toa hiyo tai. Nashinda bro, hizi ni gani? Akaniweka kwa bathtub. Bro, toa hiyo shati. We Abel wewe bwana. Kumbe kuna jamaa alikuwa Saudi Arabia. He was deported, I think Egypt. He was deported for being too cute. Juu anafanya mademo hafanyi kazi, so he was deported. Sasa hata Kenya kulikuwa na huyo jamaa, ni nani? Ni mimi. Too cute. Huyo jamaa ni wewe. Sasa hapo ndio nikarushwa kwa bathtub. So that was the first clip I did. Okay. And I think that was everything. That was the start of everything, because when I came hapa kule news ilikuwa episode ya 3. So that's when watu wakaanza kurealize aka kamse actually I didn't have a name. So after hiyo show imeenda on air, so on YouTube wasana aka kamse kanaitwa hiyo part ako kamse. So tukadecide tutafute jina, tukatafuta jina inakaa cute. Tunatafuta Alejandro, tunaona hapana hiyo imetumiwa sana. Tunatafuta Nick, hapana mtuma hapana. So tukatafuta jina inakaa mtu ako na adabu. So tukitafuta manze tumekaa, Abel akasema tutashinda hapa. We wacha sasa tuende tu tukuite. I think alisema Patrick. Then hapo nyuma jamaa wa cab pale Church Road, jamaa wa cab akaitana, "We Jogona," akaita best yake. Abel akasema tutumie hiyo. So tukatumia Jogona. Wacha nikwambie, that was it. Then there something happened. I don't know kama washaijua. So kuna penye nilikuwa najiintroduce kama Kia Jogona. That thing was very funny. But do you know ilikuwa blanda. Ilikuwa Kainzi kalikuwa hapa. So tukishoot nilikuwa nasemaga naitwa Hezekia Njuguna kama mtu ako na akili. So this particular time tuna shoot kaininika kanitambelera Kainzi whatever so nikisema Heze nikafanya Njugush. Sasa ikatoka fiti sana, tukiedit tukienda kutupa Abel akasema hapana hiyo kitu usitoe. So a lot of things in my life zimekuwa mistakes through and through. Unaona nikaa hii ni blanda, but anyway kasonga. It works out. Like for example mimi nafaa kuwa pilot bro. Nilienda don't laugh guy. Bro una reach. Nataka kama hapa ukicheka na meza. Umesema unafaa kuwa pilot. Wewe umejua kutumia hii kitu. No, ni guess work na inawaka. Yeah, hiyo guess work yako ni mzuri sana. Hata mimi wish na guess hivyo. Hauwezi na umekuwa hapa. Wapi? Hii kitu nafikiri wanafunza haja kukaa mahali. Lazima utembee na wa Chinese. Nani wako in charge hapa sababu KulaCoolerShow need someone who can use a chopstick. Zitumia. Lazima akili kuwe hapa. Sasa nimekwambia naongoja ucheke ndio ni okay. Akili ikipotea unaachilia. Turudi kwa pilot. For real, nilikuwa nikuwe pilot. Actually, it was so serious. I wrote a letter to Titus Naikuni. By then alikuwa KQ mbigi yuko. KQ alikuwa na program wanapatia ma pilots ambao ni kids who are from schools zikopoa na wanadupoa but hawajiwezi. So I told my dad, nikaandika barua na mkono. My dad akaenda akapeleka ikatypesetiwa nini. Blanda nilifanya hiyo barua hata haikufikia Titus. Haikufika hata Kenya Airways. Kuna Kenya Airways by then ilikuwa na ile logo ya kitambo K, alafu it's like a half N. Yeah. So I don't know why KQ and it's an N. So I saw a van in town. So nikitoka chuo, nikitoka high school, Naro High School, nikienda home, I saw that van.
Kumbe si van yao walikuwa naweka kibao. Si you see how a van kama leo nabeba KQ nitaweka kibao pale mbele. If tomorrow I'm carrying people for Mister Wok, nitaweka Mister Wok. So hiyo day ilikuwa nako kanini ka red. So nikaenda kamuza ni aje unaenda gaje kia akaniambia niko na 200 hapa. I think that's where I lost it. Niko na 200 hapa, kuna barua nataka upeleka. Leta inafaa iende nani? Titus Naikuni. Huyo ni mtu tunaongeaga na yeye. Barua iko ndani. Dere alikula 200 yangu hivyo, haikuwa ienda mahali. I was so serious about being a pilot. Shida ni moja, grade zangu na pilot hazikuwa zinapatana. So nimesoma vizuri. Niliingia na 371, but I was very bright. So 371 nilibakisha kidogo niitwe, alikuwa na 400. It's like 29 marks, which ni nyingi. But you see, nilikuwa niko fit. Shida iliharibikia, nilifanya entertainment prefect when I was in form 2. Sasa mambo ni nini, alafu wasichana. Sasa I was in a mixed school. Wasi kuna msichana yake unaona hujai kwa maisha yangu sijaipatana msichana tukakaa pamoja. Do you remember primary school tulikuwa tunafukuzana, wewe mdema analetwa tukae katikati yetu ati tusione na msichana mimi. Atoke hapa bana mkika maboy watatu. High school nikafika naona guy una kama boy watatu. Mimi sitaki maboy hapa. Bana wewe manze si uambie mwalimu uone blackboard. So high school manze nikapata, unajua sasa growing up nimelelewa kwa church, nimelelewa kwa compound ya church. Dad is a reverend, so akienda Eldoret mnakaa kwa compound ya church. So ni kwaya tunasikia. Kwaya na watu wanakuja kuomba na pastor. Tumekuja kutembea wamama, wazee. So haukuwa na interact sana ni ukienda chuo. Na chuo si ndio hiyo primary hatusikizani na warembo. So high school nikafanya entertainment prefect. Kai, wacha wasichana wakuwe warembo. Kenya wasichana ni warembo sana. Wacha wasichana wakuwe warembo. Unaona huyu ukigeuka gai unachanganyikiwa. So kuna kamrembo kalikuwa kapoa sana. Tukapendana. So hapo ndio grade nikaanza chemistry haingii. Ni biology. Mwalimu anaanza kuongea chemistry. Unashindwa tuko kwani hesabu. Ndio umeanza kufanya hesabu za. Nataka tu biology. Biology na CRE. Biology na CRE zilikuwa zinaingia sana. But sasa chemistry inaanza kuingia hesabu. Unashindwa si hesabu tulikuwa nayo asubuhi. Ndio umeanza hesabu za 0.02. Na mko chemistry. Physics ikakuwa ngumu. Force ziko tumeanza formula physics. So hapo I think hapo ndio nilipoteza rada because form 2 end of form 2 is when you choose your subjects. So when I chose subjects zile ningetaka kuwa nazo kama pilot, hapo ndio ukachukua agriculture. Nilichukua French. Unasema nini French? Tu unajua ukiwa pilot utaenda utakutana na okay. Eiffel Tower utapeleka watu Eiffel Tower. Utaongea aje kama hujui French? Wacha nigonge French 28% zangu. Watu tunashindana nao agriculture wanagonga 78 na 86. So I think that's where vitu zilienda segemnege. So when I cleared mimi nikamwambia mzazi sirudi. Kaniza what do you want to do? Nikamwambia mimi nataka kufanya journalism, and that's how I found myself at uko KMC. Okay. We nakwambia tujiongea for 1 hour hata tujaanza kipindi. Haya sawa, acha tuanze. So karibu kula show. So what you normally do is now that the food is here, I ask you a question, you get it right, you continue eating, you get it wrong, you stop eating. Kwa hivyo ningecheza kama mimi. Ungekula before tumalize hapa tukose chakula ya sawa. Hapa ni Mr. Wok bro. Inapika within 2 minutes. Twende kazi. Question number 1. What does DNA stand for? DNA is a member MCA. DNA ni wewe ni DNG. Dingoingo. Hapa. Manze see at ni jumini ni comedian, so it's I want people to laugh. See at sijui. DNA. Niambia yaki hiyo pass. Hiyo basi ujui. Hapa ni kama nitakaa nja. Deoxyribonucleic acid. Sasa hiyo ningejua aje hata wewe. Si wewe ulisoma biology? Sikusema nilipita. Ulisoma tu. Sasa ngoja usikule, piga pause. Mpaka time utajiredeem. Na maji mtu anaweza kunywa? Hapana, hiyo chakula. Kuisha mimi. Which type of laughters can you do? Laughters? Because kuna kaka then kuna kaka hizo zote ni za mtu hajasoma. Watu wamesoma wanachekanga kama WhatsApp. Ushaicheki ukiongea na mtu WhatsApp ha like ha. Na kibadilisha ni he. Sisi ni za watu wa roho sasa. Na hatutaulizwa. Haya, wacha tujaribu. Do a chuckle. Okay. The Weezer.
Hiyo ni ya watu wakubwa. Anacheka. Hiyo kama calligraph anaweza hui. Cheka. Unajua huiza ni unacheka mpaka hui. The clapper. The clapper. Okay. Tunapiga makelele. Machine gun. Machine gun? Yeah. Actually ndio hiyo. Oh yeah, jogo. Aya, high society, hiyo ya WhatsApp. Watu wako na pesa. You know, I was telling the other guy the other day. And actually he's very funny. Na kitu unasema si funny. Sijui kwa nini wanatengana vitu si funny. The pusher. We wacha. Pusha na grab. Aya. Iko sawa, umejiridim. Kula. Hiyo nilingoja uninyime hata wewe. Hiyo umepata, hiyo umejua. Who has been the worst client you've ever worked with? No, this is not part of you utakula tu. This is just general story. The worst client you've ever. This is sweet and sour chicken. My son loves it. Hata amshanipiga. Asi umekuwa hapa tukiongea. Anambia nisikose kumpelekea sweet and sour chicken. Who is the worst client you've ever worked with? Hey, jamaa manzi alitutenda jamaa. When we were starting digital, kuna jamaa alikuwa anaitwa Paul akatupigia simu. Sikumbuki hiyo kampuni yake ilikuwa inaitwa aje, akatuambia ni aje I want you guys to advertise. Hizo video mnafanya. Sasa hatukuwa ikuwa tumelipwa online. Hizo video mnafanya mweke product yangu hapa. Wewe hujapata swali na unataka kukula. So this is unfair. So akatuambia you guys niambieni bei. So sasa hiyo manzi tulikuwa tujalipa rent. Tulikuwa ndio nimetoka TV, nimetoka Real Houses of Kawangware. So tuko nje manzi tumekalia mawe. So with my wife. Mrembo tumeoana manzi tulipa fridge kwa harusi kama gift, kitu iko nayo ni ice cube. Ice cube unatoa tu ukikunywa maji, yani ukisota na plan. So mzee akapiga. So tulikuwa na area za 50k za rent. So jamaa Paul akapiga, nikasema ni aje? Unataka hiyo? Nikamwambia lazima wako na pesa. Wacha let me give my manager your number akupigia. Manager ni nani? Mrembo si yako hapa, tuko naye kwa kitanda. So akampigia manager wangu na yeye akachoma. Alipatia nafika kulingana na shida tuko nayo. Kasema we will charge 50k. So how many videos? How many do you want? Can you do 10? Bro, wacha tufanye video 10. Akasema because it's something I've never tried, but I see there is potential. I want you to do, kwanza mfanye, I'll send 10,000. Tukasema hata 5 akituma si tuko sawa. Aki alituma I think 8k. Kwanza nituitishe kuku. Tumekula shida sana tujipanguze masoko. Na landlord wetu alikuwa mpoa, alikuwa anatuelewa. Haya. Bro, tukafanya video 10 within 2 days na nikapost. Hizo ndo zingine mpaka wale hatujaiziona. Bado mnangoja. Mpaka nikaandika email kama Roya, unachukua vile wanangaga they are in here after. Kindly note with due respect. It was crazy. So that's the client. He was the worst we've ever worked with, but at the same time he's the best because he made us realize there was something. By then digital haikuwa any ati unalipa kufanya vitu digital. So tukarealize if he was willing to pay 5,000 for a video and we have like 14,000 followers, what if we hit 1 million? How much money will someone put it? So he's the best and the worst client we've ever had. The worst because hiyo ilikuwa time manzi unaongojea hido, alafu sasa amerusha 5k, imekula kuku, imeenda hivyo. What to do next? Can I eat? Yeah. Continue eating. Take an energy. Right now on your YouTube, you have 600,000 subscribers. IG, maybe 600. Yeah, it's over. Yeah, IG unacheza na over 2.3 million. Unafeel aje? Because when you started, you are just... Right now, you're among the most followed, it's the crazy. most sought after. It's crazy because Obinna, let me tell you, when we were starting, ulikuwa naambia msee unafanya hiyo nini, anashindwa unafanya. Like bro, wenzako wanafanya vitu kubwa. Mtu akona kula. Let's say for example, uko kwa TV. Jamaa tuseme yako offside. Deadly. Mimi nimekuwa nimekufollow bro. Na kuna show nyingine ulikuwa unafanya deadly sana.
Ilikuwa inaitwa ni home run ama home stretch? The home run. What can I do you? Me, Brano, Duar and Cupid. That show was... Ilikuwa it was ahead of its time though. I know, sindio? Deadly. Hiyo kitu ilikuwa moto. I want to tell people if it was on until now, it would be like the biggest radio show. I know, hiyo kitu ilikuwa crazy bana. That is fine, we move. So, hiyo time wase walikuwa wanafanya vitu alafu sasa unaambia watu nataka kunini Facebook. Sasa nashindwa, ai bro, sisi tunaenda show za TV wanafanya. Hata kuna time nilikuwa naongelewa kwa group za wasanii na choma soko because what we used to do it was not the comedy ile ya stage. Si tulikuwa tunafanya real house helps. Hao watu wa house helps. Actually kwa event si hatukuwa wasanii. Like you see, Obinna ameingia manzi. Ni aje bro, fiti. And yo, so real house. Wewe kujani tupiga picha. Mnapiga picha and that's it. It's like ukienda ushago unataka kupigwa picha na kale kaumbwa fulani kana kafani. Unanige? Kameni tupige. Umepiga haya. We, toka. Kuna time hata Citizen nimeitwa pale TV. Niko kwa hizo couch zao za leather nikiongoja kuinterviewiwa. A very renowned PR practitioner. Lazima fichangi namwambia tukionana. Akakuja akaniamsha kiti. Amka kuna msanii anakuja. Nikamwambia nani huyo? Sitasema anajijua if useme. If she's watching is a she. She's watching hiyo anajijua. Nimejua ni akakuja akaniamsha ati yako na msanii. Msanii hata hajulikani ametoka Uganda. Mimi nikamwambia siamki hata mimi ningevaja Jose Chameleone. Haikuwa Jose Chameleone. Kwanza nikipatana na yeye Valu nampenda sana. Haikuwa yeye. Ingekuwa ni yeye hata singeongojea kuambiwa niamke. Ungejamusha. Ningeamsha watu hapo. So ukakaa chini. Sasa kwa nini ananiamsha? Na the reason why sitaki kuamka ni juu nimetense juu sijaichapa hizi interview sana. So unataka kuenda alafu unakuja unaniambia ati amka kuna msanii amekuja. Kwani mimi ni nani? So all along imekuwa sasa hao ni watu wa nini? Ako kadogi nakwambia so wewe toka hapa. Tumeshapigwa picha na it's very good for Instagram. For traction. Niko na kadogi alafu hapa toka hapa. So that's how we were. So for him to actually for the guy Paul to actually come and make us realize that there might be money in it and we figured what if tuongeze following and now where it's headed, I think for me I feel like we are so lucky because with everything that was happening in terms of waseku kwambia iwezi mpaka wasanii ume look up to msia na kwambia ai sasa sisi tunangangana kwenda huku TV na wewe ndio unarudi Facebook. So it would have been easier to give up. True. Tuanze kukimbizana na vitu wasio nakimbizana. Kumbe baadaye itakuja kutoka something because I'll tell you for free. If I didn't do digital the way we are doing it now, I wouldn't be where I am today. Thing is kuna mali nilikuwa jana na nikaulizwa when did you feel like unajua kuna ile useleb when ni celeb hata una kakiru. So when did you feel like when is celeb na umeanza kuwa na kakitu? It's when Tugi came. That's when nilianza kufeel okay, that's when, and that is when digital ili make sense to us. So if it were not for digital probably sijui ningekuwa wapi. So when you ask me about how I feel now in terms of 2.3 in terms of I feel so good not because of the number but because of the change that has happened between then because hata kuna mtu wako let's say for example na mtu wake watu wake 30k na anakula pesa yake mzuri anapata 30k papa 20k 10k 40k akiweka pamoja ni kitu kubwa. If they didn't have that maybe angekuwa kwa job fulani anangojewa kulipo kama msupango alikuwa analipa 15k alikuwa anatoka Kasarani mpaka wapi mpaka Ngong Road akilipa hiyo do inatosha fare yake ya next month. Wacha kucheka na kuna mtu sasa kwa hiyo live. Namchekelea juu nilikuwa namwambia hiyo ni hesabu gani? No but kuna mtu sasa kwa hiyo live. Skatai but hiyo ni hesabu. No there are people who just want to be seen their work. Yes, LA ilikuwa funny because alikuwa ananunua viatu. Alikuwa na viatu na majisha na nguo alafu anakuambia sasa ile do imebaki manzeni ya fare unaweza niongezea wewe bwana. So point is from that and kama kuna mtu wako hapo from that kwani anaishi hapo hata ishi hapo. So from that and that's why nasema it's very important from hapo where you are now. That it's crazy na that's why nasema I could never have imagined. So Sele from kutoka mimi nikisema yangu Sele hata kwa afadhali alikuwa na 15 mimi nilikuwa 800 mshahara ya episode unaenda na 200 ndio patiwe thao hapa kule. Juu mimi nikianza mimi nilikuwa najua si niko kwa TV kwa nini nilipwe nikagundua wasa nalipangwa 800 so nilikuwa nalipwa 800. For me that was a lot of money. 800 bro.
800 Oh my guys are ballers. That means end month niko na 3200. Where? But it is so sijui kama unanielewa. So that's why I'm so crazy now from that to moving to the other side. Have you gotten to a point where you felt like this thing was not working back, karibu give up, like your lowest moment in the industry, in content creation, even family, or you as a person? Because there's someone probably who's in it now. When I felt like giving up is when we switch from TV to digital. Juu ilikuwa not planned. So imesemekana naweza uma juu nimepata nyingi. No, dishi. Hapo kwa Mister Wok hawezi lala. Stay Wok. So I know cheka ni nguni. Hii kitu inaniweza. You are not normal. Honestly speaking, hauko sawa, but ni sawa tu. It's fine. Hai iko na mananasi hii. Tamu sana. Unaona umesikia? Where was I? So I was saying the switch. So I think for me that's when I felt like unajaribu kuambia kila msee mwenye anaweza kusaidia ukuwe relevant, because now the problem with me was nimeacha TV. Unajua audience ikikusahau imekusahau. So I needed to do something to be relevant. So everyone was writing me off. Haiwezi. Nikamwambia Madhe nimequit job. Unaenda wapi? Karibu anitukane na mama Women's Guild. Kaniambia kwani ufikiriangi? Because umeacha job ina work. But it's because of the circumstances zilikuwa Abel ameshatoka show ndiye anaandika. So nabaki nikidu script kama iko, kama hauna whatever you are having now for this particular segment show iko, hata mimi nikuja niseme ni kura naweza tumia chopstick. Kama hakuna content, there's nothing that's going to happen. So that's when I left TV. So when I left TV, could transit into digital by mistake again, I think I was like giving up, because everyone else vipindi mpya zinakuja, wase wanapata show. Ulikuwa unapiga TV vibaya sana. Wase wengine wanapata show, wase mlikuwa nao manze, unamwona kwa advert, you're like, God, what did I do? He gave me something alafu nikaitupanisha, because that's what it seemed like. Hey, all of a sudden sina do. Ushaienda M-Pesa kutoa ukiwa na 65 uulize unaweza toa ngapi? You have 65 shillings, so unauliza naweza, so niko na 65 naweza toa ngapi? Kwa chat unajiangalia hauko. You know that chat for 0 to sijui what. I think for me that was a time when I really thought like narudi ocha. Na hiyo ni time nimeoa. So imagine umeoa kidem kirembo alafu manze unakatikiwa. So I think for me that's the point when I felt like ikitu haiwork, because everything I try haiwork. Nikauza TV nifanye content haiwork, because by then we didn't have wifi, we were using modems. So neka modem teke kabla ishe inakatika. Una post video wase wanaishia kwa WhatsApp group, sema angalieni msanii wenyu. Look at you now, unajijua. Mimi mpenda kuambia mtu, unajua mtu anajijuanga kitu alifanya. They know themselves. They always sit down and say this thing is not going to work. It's going to fail. And the reason why I tell them is because so that they may not tell someone. Kuna mtu aliniambia big wig, manze tumeanza Real Housewives. Abeli manze alali. Abeli manze usiku mchana anataka hiyo kipindi itokee, Trufena atokee, sijui aje nani atokeaje. Alafu big wig anaenda Twitter anasema this show is alitumia jina, hizi vitu zinabebwa na exhauster, it's a show. It's a shitty show. Okay. Usikule. Yeah, so alikuwa amesema hivyo. Akauliza na wanataka kuwa kama Lupita. By then Lupita alikuwa ameshinda Oscar. Wanataka kuwa kama Lupita Nyong'o. So hiyo kitu ilituuma. Jumanze tumededia show alafu mtu anasema hivyo. Then watu Twitter. Ni ukweli, hata mimi nimenotice. Then 3 weeks later Lupita Nyong'o tweets. Kasema watching Real Houses of Kawangware. I wish everybody understood Swahili. God bless Njugush. That's where blessed Njugush came from. Yeah, hebu nitakuonyesha ka screenshot nilichukua, hata iko kwa hao nimeweka frame. Because the guy we later met at an event where we were going to talk to kids. Na kaniambia, "Hey bro, kazi fiti manze." Tukiwa kwa hiyo event mbele ya watu nikamwambia, "Kuna kitu ulifanya na leo umeniambia nafanya vizuri." So that means whatever he was saying might be, maybe there's ulterior motives, ama he didn't really mean it, or I don't know. But what if you tell someone mwenye hana hiyo nini ya kuendelea? A lot of people do that. In the industry, I meet a lot of people who have had talking bad about me. People who have talked bad about me with people, or written bad things about me. I meet them. Anakuwa, bro, kazi poa, but me in my head I'm just like, I know, you are the anasema, mbona mnapigia Njugush? Njugush is not funny. Wacha niwapatie Obinna. Mimi siwawekangi.
Mimi nikipatana na wewe na najua hivyo. Ni kali. Hata tulikuwa tunaongea na nani. Na akaniambia mimi nishambaka email mtu amesema why do you always call Obinna, don't call, and it's a very big person that I'm not, the person that I used to look up to mpaka nilika chini kwa zile za okay. Na unajijua when ulituma email I was shown the email kwanza unanisha kwa tablet. Juzi nani alinifurahisha Butita, nini cheka wacha tu tujeke. Butita alitumiwa email ya kuambiwa sio mpani, ameomba job ameomba job alafu anaambiwa you're not funny. Wacha tu hatujapata mzee but unasema mimi leo nimepatiwa reply, kuna event ilikuwa nafanye next Tuesday. Sasa nimeshaongea, tumeongea na Clad nini, alafu leo asubuhi ndio iko hapa, hata wacha nikuonyeshe. Nikatumia nani asubuhi, nikatumia ini 5:14 morning bro, Clad didn't call, nikamwambia morning. They went with this guy. They said one person kwa committee did not feel you. They came back to me and asked for another suggestion. I'm like, oh good. It's so, not like sasa uzuri hawa mnaendaga mnapatana nao mbele. Sasa you don't feel. Alafu Kenya already ndogo, sasa Nairobi inatoshana aje? Hii Nairobi mnaendaga hivi unajua. Anyway, hapa tukiongea mimi naweza choma ikuwe moto show. Saki jombe. Saki ni jombe, but it's very sad when we have people in the way you have a chance to help someone or just to shut up. Mind your business. Juza zingine hata si lazima uongee. Yes. Kwani sasa jua kufili, kwani ulikuwa unaenda kuwe na familia? Anivil. Unaniget. It's just so our organization, I always say everybody is one signature away from their destiny, and there's only one signature that is holding you where you are. Kuna mtu sasa akisema kwa room aseme Njugush, bro, life yako will be sorted for the rest of your life. As simple as that. Na kuna mtu mahali alisema Njugush no. Now that's why you are where you are now. But anyway, we'll fight another day. Turudi kwa hiyo ninasikia tuongezewe pilipili. What is a noun? A noun? Hey bro. Nomino. A noun is hey bro, umenianika. Manze sikuwa ready. Mimi sikuwa na. Unajua sasa mambo ya nini a noun adverb. Noun. A noun is a name of a person or a living organism. Wachia hapo. Niko sasa kula uko fiti. By the way, what's your take on CBC? This is not a kukula, ni general too. CBC ukiwa na doi iko poa. But ukiwa na donor time. Ukiwa na donor time. Like where can we get kuku? Oh, they sell. We need to make a kite. Bye. Yeah. You know, but I think it's good, but inafaa kuna vitu inafaa tu itolewe. Juu sasa mambo ya swimo na mko kategoro huko hakuna hata mto do from pararo. So I think it's ni kama hii katiba tuko nayo iko na upungufu wake, ni poa but iko na upungufu wake. Okay. Speaking of katiba, you're never shy of doing political satire. Your jokes mimi wana zingine niko zile za umsi agopi kwa muka kinungi. Unafanyanga zingine mimi wana watch hivi niko like okay. Because sometimes when I talk even on radio guys always go like, oh, but you know, you're so hard on, when I used to be so hard on Uhuru, and I'm hard on whoever, and I've even fallen apart with my family members because I had different ideologies. Why are you not supporting this person? You know, you're supposed to. I'm like, no. So some things I've not said, because I'm like the time we carried root on the wheelbarrow. Myself and Anto. Yeah. I remember that's the first days. That thing is now what made the wheelbarrow trend. When you carried him on the wheelbarrow, me and Anto. Yeah. So you come akina. There's some artists who are performing. I've forgotten their name. So it's me and Anto. That time I used to work in another organization. Bro tulisomewa kidogo tuvutwe kazi. I think that's why nilivutwa kazi huko. Tell you what, because of your story, but see God. But wacha nikwambie bro, na ndio mimi nasema hii dunia wewe fanya mambo yako. Hebu wacha nikwambie, unacheki hawa sasa walikuwa wanakusomea, and I'll say this without fear of contradiction. Unaona vile nimefungwa mdomo nikilamba hii, that's what they are doing on the other side. Saizi unajua kiongozi ni mzuri sana huyu. Let's give them time. They look they ni kama watawak. Why? It's because mtu anataka uende vile anaenda, but wewe unajua kile unataka. Now if iende hivyo, the next thing nasikia Obinna sasa wachana na hii, unaambiwa you didn't feel you, unafiliwa State House. Wewe kuna ma event una MC za State House. Hakuna mtu ataongea. The same guys wenye walikuwa naongea hiyo nonsense watakuwa Obinna ukipata place hapo
niweke kitu. Ukisikia tu wanataka hata kama sitalipwa, ukisikia tu you get. So it's already happening. I think in terms of politics I'd never fear, because one, it's the easiest kind of content to create. It's already done. 50% is already done. Pesa ishakuliwa. Mimi nimekula pesa yenu. Mimi nimefanya hakuna madawa kwa hospitali. Ongezea tu. Wewe unaongeza tu catalyst. Sindano tu. But two, it's to say before I do something, lazima nikuwa nimekula research. Juu kuna vitu ziu sehemu na si ukweli. Unapata kuna a lot of misinformation going around, but before I do something nimefanya research. Na nikitu hawezi sema ni wewe nimesema. Like for example nikisema kwetu tunapikanga chapati. Tunapika chapo, wewe toka kwetu sisi tunapika chapo. Like kuna clip nilifanya kama hiyo, si kwetu tunapikanga chapo. Nyinyi hatutaki mchezee kwetu, tuko na ubeshte yangu kwa anauza gamiwa. So you know who I'm talking about. You know and you don't know. So hawezi enda kwa koti aseme ni yeye. Kama basi ni wewe, basi kiatu imetosha vizuri vaa ukisonga. So I think for me and also it's something I love current affairs sana. Okay. 3, sorry, ya mwisho, no, it's okay. is because in terms of, because I realize when you're doing content, like for example in this show and hizo show zingine, juu uko na show mingi Obinna. That's true. That's why maybe watu hawakufeel wana feel kwani anafanya kila kitu, why is he only the only one. Tumeshapata gig ya kwanza Mombasa. So what we do, we collab na hotel au anatupatia space wauze chakula, sisi tunachapa event, tunalipisha entrance fee. Win-win. Hiyo do nikipata 200-300 nalipa wale wasejua walikuwa wameniallow. Tukiwa Mayan on our second day, Mutahi Kagwe, first case of coronavirus. Bro, unajua nilikuwa na deni ya dongapi? 5 points. Through thick and thin, one you owed people 5 million. Okay, wait a minute. Ngoja. Kuna hesabu haingiani hapa. Piga hesabu. Thou 1000 times 2000 hiyo ni? Siwache nifungue calculator. So nataka nipige na kichwa. Sino unaniambia mambo yanaitwa 2000 times 1000. That's 2 million. Ini ticket sales. So sema kwa 2800 people. Hiyo ni ticket. 2800 people 2.8. 2.8. Hiyo ni ticket sale. Stage ilikuwa almost 1.46 hapo. Stage. Kwa sisi tulikuwa tunafanya, sitaki kufanya kujaribu. Tunataka kufanya juu hata ground tulilipia kaa corporate. Ni juu hatujui hizi vitu. Juu unaenda unaambia client hizi grounds nitaleta wasee kwa hii mall yako. Tuambia wengine tumeona wakijaza but wewe wacha tufanye hivi, wewe wacha tufanye biashara. Ukileta nini mpaka tukaambia woi na food at they were even ashamed to tell their tenants wale wako na chakula walete chakula kwa hiyo event. So ikifika hapo inabidi juu una need your space. KCC ilikuwa book, una need your space. What do you do? Unalipa daily fee. It was coming to around 600 and kitu. So ukiangalia zile vitu zote sasa, hiyo hujafikiria tent, hujafikiria viti, hujafikiria sound, hujafikiria, it's crazy. We are recording, so lazima ikuwe fiti, lights hujafikiria. So also kulikuwa na budget ya vitu tulikuwa nafanya media manini. So ilikuwa crazy. But thing is I knew given time you don't clear, because kama tunaenda Mombasa unachapa hiyo show uokote hata 100 200, sioni kuna mse umesort na hiyo imepungua. So with time I'm sure ni kuna gigs zingine nitachapa hivyo pole pole tu na itaisha, because we didn't have a plan of selling this show ati vile after hapo tutafanya. So and that's why if you notice tulifanya show in Feb and it went on YouTube in August. Hapa tulikuwa najaribu vile juu sasa COVID imetu destabilize. So hotel ishatuambia mlikuwa mkam, kuna memo imekam, kwanza tukanyagia story ya visitors. So hiyo story yetu ya visitors ikakana, hata kama ingeenda half ama quarter the number. And you see in our game it's numbers. The more people you have, kama hiyo unafanya 2800, what if there were 50,000 people times? So that's crazy. So long story short, tumerudi home, hata mayana tu kukaa zile siku tulikuwa nafaa kukaa. What's next? Sasa mwezi inafika, unaambiwa ndo. Nakumbuka actually kitu hata ilifanya hiyo do ipande, kuna pesa, ogopa Shylock wachana nao. Tulifika mwisho juu kuna place tunahitajika do ndio reke ifanywe, na wamekata tufanye reke kabla tulipe hiyo do. The last option we had ni kuchukua do kwa Shylock. Unajua interest rate za Shylock? I know.
Bro, it was to the tune of every week mspolipa inaongezeka na 70k. 70 G's. So called shy lock. Anachukua percentage ya almost 40 50. 70 G's. Bro. Na unajua sasa umeingia na umeambiwa vizuri. Hiki kitu ni utanipatia 40%. Sasa utafanya because unaamini. Wewe unaona after 1 week, after 1 month, hii hata itapita 1 month. So ilifika place sasa ikaanza kuget hivyo. So that's why pia nini zikaanza kupanda. So that is how you ended up with njugush.com. No. So imeenda hivyo, imeenda negative. Nikapigia one of the guys walikuwa wanafanya vipindi, they take content kwa TV, then wako na pia na mtandao. Wakaniambia unajisikia ile deni niko nayo, wakaniambia sasa tutakupatia, tutashika hiyo show for 8 months, tukupatie 235,000. Nikamwambia siwa feel. So tukaachana nao. So tukaachana nao. Sasa nituweke YouTube. Anyway, it was an experiment. It's an experiment gone bad because of corona. Iende sana. Ikapata views. So coming to do the second one, we needed to do things differently. And even the third one, that's why we didn't go big. Fanya production fee yenye ita cost a lot as of now, because if you got a sponsor mwenye atasimamia hiyo show, mimi hata sina ngori, nipate stage ndio ina nini, mimi napiga hata watu 10,000, but now it's on me. Yeah, and then a lot of only very few guys believed in me. I think Safaricom na Bountiful Safaris na I think Coca-Cola out too, but pia they couldn't because you don't have anything to show. Unajua ningekuwa na portfolio ya show nimefanya wangedi, but this is the first time. Yeah, so TTNT2 ndio tuka decide we must make a website. Okay. So in my mind I was like, how can you pay, you get a link na hiyo link usi transfer EMC. It was crazy. Nauliza kila mtu ananiambia hiyo haiwezi. So nikiongea tu hivyo, kuna boys alishawahi ni DM 2018 sikuona. So hii idea nimeambia kila mtu around me, akina Judy, akina Abel, they think I'm mad. Butita nikipiga hiyo idea ananiambia hiyo ni kitu. Butita analipangwa na watu wa TZ, anatumia 10,000 za TZ. So akaniambia there's somehow show yake inaonwa TZ analipwa. So I knew, then I was right. So kuongea na wase hivi, Judy wakaenda wakaongea na huyo jamaa anaitwa Kanyi, akamwambia ni kama nimepata idea. Akadownload video yangu YouTube, akaitengenezea kwa website tu fulani kalikuwa tu kushikilia. Then akaambia Judy, can you pay 1 bob kwa hii till number. Akalipa. Umepata nini? Message. Hiyo message inasema nini? Welcome to Njugush nini. Click here. Una click, ina show video. Jaribu kushare hiyo link, ukishare inakwambia it's already been used. That was it. That was the game changer, because I needed for people, vile tumesema it again from numbers, I needed only 10,000 people to be able to pay 100 bob. Okay. If 10,000 people paid 100 bob, niko na mita yangu na niko sawa. If I go to KNT, ni produce KNT ni 30 to 50,000 kuchukua hiyo hall. If I go and record a super show, ni record show fiti, iko smart, niekele pale, nimechajua 50k hapo. Hizo vitu zingine kidogo. Hata zifike 500, bado nitapeleka profit ya 500. It's better than using 6 million to make 5 million. Yeah. So from then it made sense, because people are willing to support you, but they don't know how to. So by then ndio hatuko hata tumejua mambo ya unaweza ka pay bill pale, but people want to support. So that was a way. And TTNT 2 na 3 it's been crazy. Kama kuna TTNT zimejisimamia, and actually the equipment I have, it's because of those 2 shows. Sikuwahi kuwa na equipment, it's because it made sense even for the people at home, because people really want to support. Si ati vile watu wanasemaga wa Kenya hawa support, kwani nani anatu watch? Ukiweka kwa hiyo nini, nani anaitisha hawa maguests? Sini wase. So and they'd want for you to win. So now wanakufeel, and that's the most important. Yeah. Where your story is very interesting. It's quite nilikwambia tukuja part 2. Sasa angalia, sasa hii ni part 4. Sasa hii tumeifanya in 1 meal. Waste content in 1 meal. Si content, waste food. Unianawi. Yeah, how is Binit doing? Hey, Binit sasa. Nimeona pale kidogo. Wase wanakuja event. Yeah. So amna kitu tunaweza kukumbuka nayo. Kama no, it was from the fans. So they're like, wewe kwa nini unanga nini vitu? So there's a company that approached vitu yani wanataka tu. Do you know those guys are so loyal? Wanaweza buy
anything unaweza kama provided it's yours. Wauzie basi sawa nipigie auto I'll buy. It's that crazy. It's so crazy. If you knew how many people want you to win out there, that's why mimi sishughulikangi na watu wanifeel, because those who feel me are way more. So spinners wakatu contact ni aje, can we work together? We're like, yeah, this is it. So tuka design sweater, tunaambia tunataka sweater inakaa hivi, weka tuwekele beneath. The reason why sweater is because I think for me sweater, kuna zile sweater tulikuwa tukihandiwa over from one cousin to the other brother, yeah. So it's been something in the family. So tulikuwa tunataka kitu kama hiyo, something that when you're warm, you remember us in your warm. yeah. Now, for us, hata sisi pia basi mtu support, tunauza hizi t-shirts za KulaCooler. If you want one, unatumia tu email, is tvobinna@gmail.com. Tuambie ni aje, I want a t-shirt, we'll hook it up, we'll send it to you. They're very, very affordable. Ukifika hapo utakwambia bei, alafu tunasonga. Bado tujaweka markup price, because for now we just return the money. We're not looking to make any profit from it at the moment. Provided tu kwenda t-shirt yako moja safi kama hii ya KulaCoolerShow unapiga mtaani. Alafu pia kuna logo moja noma sana kwa mgongo. By the way, hujaiona si ndio? Iko na logo kwa mgongo. Unaicheki? Iko ama iko? Unajua mimi nikafikiria kuna logo lakini hakuna. Kuna mashakura. Iko na nini? Iko na sweet and sour. Iko na beef, I think, na chipo yai. Iko na mashakura. Na page. Ni kitu fiti, alafu pia quality ni sawa. Now, sio zile unafua ukifanya hivi kanafika kwa inakuwa blouse. Now, two last questions. Haki nimekula. Ni sawa tu, mtu ajibu. Hata nimekuacha tu kule na umeanguka maswali hapa, so nimekuacha tu kule because nitrogen sasa ni kitu ya kukasirisha mtu. Nitrogen, unakasirikia nitrogen. Wewe ulitumia nitrogen wapi? Hata mimi sijaitumia. Abel alikuja hapa kukula. Kwa nini? Nilimnyima. Nilimnyima, alikuwa anaanguka nikamwambia na vile nafikirianga ni mwerevu. Woi, tuliona giza. Kama uja watch episode ya Abel, hebu endo watch iko hapo nyuma. Abel alikuwa hapa akaongea mbaya kukuhusu. Kumbe niliona. Kumbe anajuanga. Abel knows, ni kama daktari. Mimi nasemanga, na kama kuna daktari watch yeye, nasemanga madaktari si ati ni watu werevu sana. Ni vile walisomea udaktari. Unajua even hivi wewe ungesoma ungetibu mtu. Si ndio? Ni vile sisi hata kuna leo natibu watu na hawajasomea. Mamako si anajua vizuri dawa malaria ni nini na alisomea. Hajavaa sweater. So two last questions. One, you are among the most celebrities who are blessed and you don't show it. Unajua tu nakuangalia anaona tu ni kifala tu fulani. Kijamaa fulani unajua hiki ni kinyang'au tu kingine hapa anachekesha watu. Your wife was called Wakavinye because you guys had a VITS. Then VITS disappeared. Right now there's a big machine. You live in a big mansion that you've built. Your kid is going to a good school. But you never go out like hauna ujaluo. Like even your house, like the time I realized you were building a house, so I used to follow you a lot. Then I used to put angles. Ulikuwa shoot angles. Kuna kawalu umependa. Then kuna nje kwa kakokoto. Then kuna kakona mabati. Then kuna katrimu ulikuwa mnamesha mali. You are right. Kuna manyasi zilikuwa zimekauka hapo. Then nikaanza kuona ma pillars. Then I even said to my bro, I was like, yo, so my kid bro loves houses with these long big pillars. So nikamwambia we, hizi ni ile pillars. So I'm like, yo, I'm like, hey. Ukiona nyumba iko na hii pillar, that is like a story build. Yaweze ka pillar kwa gebo. So I'm like, and how come he's never posted? Nikaona hata mkishamaliza bado huko na fence ulikuwa kama bati. Ilikuwa inaanguka mpaka tukaitwa na wazee wa mtaa. Yes. Then baadaye I don't know. Hiyo mbwa yenu itatoka na itakula. There's someone who came to visit you and then I saw your corridor. You've done a very nice design that I always want to put in my house. This to square. I think ni Boni alikam. I'm always a Boni. Yes, it's Boni. So I saw just like, man, this guy is living in the house I want to live. And then you come like, what's that thing about? Then how have you managed to stay out of the scandals? Like, I'm here to see you in a scandal. Sisi tumeishi huko. Ninatolewa zingine hata hamjui. Sisi mimi na mukana piga simu na Obinna umechoma niko nani nimepea nani mimba sasa? Ni nani akuna mimba? Ati hapana. Niko la ati umekosa kuongea. Niko la sasa nimekosa kuongea. Ati you walked away. I'm like sasa. But you somehow you are in between. Iko but unajifanya ni kama haiko na huko kwa kujifanya. Lazima ujifanye because I think for me
And I'd say the same about it, I'll tell you. But first is, if I show something I have, there's someone who has a bigger something, ushaenda umeng'ara, unapata sasa kuna mtu hata akona origi, sasa wachana na hiyo yako. So where do you go from there? So there is that one thing. Two is I feel we the guys who we are doing whatever we are doing, they are in different situations. True. So kuna mse manzi amejaribu imekata, so unajaribu kumwambia nini? Kuna mse mwingine, so that's not, before they signed up, they didn't sign up for that. Hawa nataka kuchekeshwa, they just want quality content. So nikianza kuwaletea story ya hey come guys, unless I'm working, unless maybe for example, now I've been approached by a lot of people. They are like, niaje, tuko na hizi manini za keja, tunaweza come, we do your whole house, alafu you do a tour, you know, we do something. But I'm always so shy in because that's the only space naweza ita private. I'm shy, but at the same time I understand vile tu nasema, even mimi every day I wake up, I don't believe it's me. I understand sifai kuwa hapo. I swear, uliza Sele, every morning when I wake up, muzunguka hao. I swear, siamini. Unacheki keja uko cause even mzaya na wazombe, where we've come from a place where my dad used to kubomoa nyumba moja, anachukua hizo mbao, tunaenda kwa hiyo place nyingine tunahamia na jenga hapo. Ile mabati mmengoa mara mob mpaka sasa mashimo ziko everywhere cause haiwezi rudiliwa na lami. Unaijua unaenda unakaeka kanachomoka na kuchomoka kama mnyonyi kichomeka sana inaanguka the next rain season. So coming from that and getting this is a blessing. So why because kuna motive, why am I showing? Is it work? Because if it's work ni sawa. Nilikuwa na hizi nini wakaniekea hizi kabro, I'm okay. Inspiration. Exactly. If ikikuja ni inspiration, there is borderline inspiration na kuringa. Niaje guys, so it's cringe. But kuna watu wanaringanga na wanajifanya ni maze, unajua ni God amenipatia iPhone 14 Pro, maze wengine waombe Mungu. That's my, you get? So it's a tricky, maybe kuna msi atasema hapana, show what God has, then show what, then what? What next? I'd rather, because I say if it's showing, actually the best way to show is not to show. If you don't show, people will always see. Like for example, Obinna, I'll tell you something. There's kitu mutamani sana, and something I don't have, na mutamani sana. Naona gonaenda gaushagu, kuna keja umejenga pale ya grey na yanaga pale. Na unaendaga na watoi wako, mutamani hiyo kitu sana, because from where I come from, my dad, unfortunately, hajui hata budake. So he didn't get land for family. Gukake alikuwa squatter. So if today Obinna died, sijui ndaziko wapi, because we don't have that. So I always tamani to have such. You get? And it's not because hey guys, it's because I see. Vile tu nasema, Obinna, let me tell you how people see. Kuna gari ulikuwa nayo, sijui kama ilikuwa ile nini premium nyoka, kuna gari ulikuwa nayo ukaibadilisha rangi, ukaifanyia black. Ilikuwa Nissan something. Yeah, I have it now. It's called bado uko nayo? Selfie. Apana, before ni hiyo selfie. Is it selfie? Ulikuwa ukaeka black, ukaeka line flani kaka. Yeah, white. It's the Bluebird, my first car. So people, if people are looking up to you and they're looking up to you for inspiration, they will see. Hata ukificha, they will see, because a lot of, even the first picture of my house yenye ilitoka ni kainsa story kalipita ka by grace, kuna keja manze misi kwa nilifika hapo nikapiga kainsa story alafu nika delete, kumbe watu washa screenshot. People who want to see, they will see. Otherwise if you see too much, sasa unaringa. Also at the same time, people are not happy Obinna unafanya video. True. So that's why I'm sorry naongea sana. How do you stay out of scandal? Teach me your ways, master. Able to see I don't stay out of scandal. Siwezi kuelezea. Kuna moja ilinipata. Umekuwa kwa scandal? So there's a time nikafikiria kuwa creative. Nimepeleka msupa Kenya National Theatre, watch play ilikuwa inaitwa Sarafina. So it's time to go back home. So there's a joke my dad usually has. Bibi yangu hataki tuende nyumbani, wewe kuja tuende nyumbani wewe. So amekaa kwa watu. So it's a joke they have and it's very funny. So ni usiku, naambia msupa, wewe tuende nyumbani. So Sele, na it was funny because even Celestine was like, hapana mimi siendi, jume nilipia show. Nikamwambia twende, lazima twende. Sasa tumeoana.
So this was a clash between Timothy and Njugush. Timothy amewasele. So hizo ni jokes tunaweza chapa. But online wasa walisema Njugush akwangi ameoa wakavinye. So this is rape culture. Bro, that was on Saturday. Hiyo Sunday ushaisikia pastor anahubiri, unaona Twitter. Nilitrend, ushaitrend mara 3. Njugush video, Njugush rape. What? Bro, ushaisweta mkono na mguu. So unajaribu kujielezea. No, I was trying. No, we want to ask Sylvia Mulinge of Safaricom. How dare she work with such? This is what she's supporting, guy. So me najaribu kujitoa kwa noma. The more unajitoa kwa noma, the more unaingia. Bro, trust me, I was there 2 weeks ago. The more unasema sasa hiyo statement inanyamazisha. Bro, mimi it's crazy, but I won't say I avoid. I have no idea. The grace of God. Because zingine unapatanga, like now that one, you see the way you did it, and the more you try to explain is the more you dig deeper. Then I've realized that we have people online who never know. When you're a digital or online warrior, you don't know what amount of harm you're doing to someone's career and personal life and emotional and mental wellness. Because how dare you condone? How dare you? You're like, you can't see. No, I know. This is... Sasa ulikuwa unajaribu explain vita. Oh, that's what you... Oh, so that means... Yeah, like everything you said, there's always... I've learned my lesson now. You don't need to explain yourself to anybody. Kama mbaya. Ilipuke we nyamaza, mwenye atachukua venye atachukua isonge. Uzuri yu tulia. Yeah, because kesho atakuwa anatukana another person. Na nini. Hata hawabebagi hiyo kitu kwa roho, wanaongeaga tu waongee. Kuna wala anabeba kwa roho na kujanga DM na confidence. Anakuja kusomea kwa DM. They're the same guys. Uzuri, the same guys wenye wanakuteremka ndio watu watakupanda. Kama for example, ndio utapatia na example na Alfred Mutua. Yeah. Aliteremkwa. Say wow, the guys, wow. Congratulations. So nini imechange? Nothing. Hata mimi sasa wananikommentia vizuri. For example, wakateremka Juliani. Next thing Juliani afanye kitu, wow, and the guy man is from Kenya. The guy is from Kenya. What is wrong with people? Yeah. Ile mdomo inakusifu leo, kesho ndio inakuteremka. Kesho ndio inakuteremka. Final question on this show. Artists, we are not together. I've tried to bring people together. We have hate lying in within. We have useless fights. I keep telling people the cake is too big. Like you try to do something good, people just think you're coming from a negative point. I've tried to call people for collabos. I've even called people KulaCoolerShow. Some who are my friends, like I've known and we've survived and suffered for a while. I'm like, bro, Niko busy. I'm like, bro, it's just... And some people, you call them for jobos, they never call you for jobos. So you sit down, you analyze. You're like, guys, you do realize if we are to go, let's say Safaricom. Today we have to go Safaricom, 20 artists, A-listers. You go like, listen, these are our numbers. If you give us this amount of money, you see this 20 to QKE. Ama to inuane tutaonyorosha for the next 6 months. This is the rich. Njugush atakuwa nafanya yake wakavinjie Obinna, Tumbili, Abel, nini. Give us this money. So they don't go to an agency, which is going to take agency fee, then call you and say, Njugush, we have 100, unatufanyia. Unasema tafanya tu kitu moja. Yes, and then they call me and say, unajua hata Njugush tumfeel, but tuko na ka 80, then mimi nataka kuchukua 80, wapigie Tumbili wamwambie, utachukua ka 50, so unapatile kazi ungefanya, msemina anaifanya, wame-reduce, but kwa client wamechukua a million. So they don't get even the results. I've tried. I'm like, guys, we need medical cover. Like the bare minimum. We need even funeral cover. If anybody akona matanga in the industry, kuna basi ya kumpeleka mpaka kwao na sanduku na whatever, we don't pay because we have the cover. I think... What is our problem? How do we... I think our problem first is as human beings. How many times have we... Tunaform group random tu hata kabla artist. Mnaform group, mnaenda matanga ya mtu. Mnaform group kutoka hapo. Manzi kutoka leo, tuko pamoja tu. Hii group tuitiaje, hata tunaweza hata tuanze kutoa pesa. Inaenda hivyo, mnabaki watu 16 wa memes. Watu wawili wana surprise memes na wengine wanaform. Wengine wanatukanana. Wengine wanachukiana leo, huyo anaamka anatukanana. So it's a problem of us and generally us. Like for example, where I come from, it's very easy to find brothers who don't talk to each other. True. Juu ya vile society iko. From where we come, we come from toxic
environments zenye you'd rather help someone else who is not from your family. Like someone not from your family would help you more than someone from your family. So there is that. Two, when it comes now to artists, hata Musa alishindwa na watu. Na Musa ametumwa na Yesu. True. Akashindwa na watu. Akaona moto ikichoma msituni. So what it is, we have a lot of know it all. Yeah. So mimi sitaki kukam tusikizane tujue, so tunaweza fanya hivyo. Sitaki bro, Obinna unaniambia nini? Mimi ndio najua na ujui. Then kidogo unaona Obinna ako state. Obinna sasa hiyo ndio naanza kukufuata. Yeah, you get? So I think there is need for people to come because it pains me every time we have an issue with an artist inakuwa sasa wasanii wamemwachilia you get? Yeah. Kwani walimu si wanazikananga and they are together. Hata ma watchmen. Wanazikana. Watu wa Nduthi mmoja wao agongwe. Wanakusimamisha Obinna. Jamaa wetu hata umjui Francis Kulia. Sasa unashinda mimi sijui Francis. Hapana ni wetu. Wetu patie ile unatupatia. Those people are together. If there are people who are together na watu wa Nduthi na taxi. True. Taxi wakiamwelewa wanafunga hizo app zao. Ya gridlock iko hii town. So I think there is need for people to come together but only if we drop the egos zenye haziko. Bro tuko na egos na tuna anything. And I know but we have so much ego. Nimejaribu kufikiria what can be done as artists. But kila mtu I think akona life yake. Alafu also maybe as creatives unajua tunajiteteanga creatives we are not like that hiyo ni nonsense. That's nonsense. Kwa nini saa zile tuko na noma tunakuja pamoja kama we are not like that. So I think there is need for people to come and also not only for bad times for working together. Like for example vile unasema if we work together we'd have arenas like Gava. Sai Gava kuna kitu hizi peana. Why don't we go as artists tuseme tumechoka kulipa tents? It's expensive. Tunaweza fanywa KNT kubwa ama Nairobi Cinema kubwa so that akina calligraph wakiwa na show wanachapia huko. Ukiwa na comedy yako unachapia huko. Mwingine akiwa na nini yake anachapia huko. Simple idea. But sasa mimi siwezi enda peke yangu niulizwe unakuaga na show mara ngapi kwa mwaka? 1. Yeah. So you want an arena for yeah, so I think there is need for people to come together and especially in content creation and usichoke. Does your choker I'm beginning so it's already working. It started, so I'm bringing together just one individuals, like-minded individuals. I have calligraph, I have Tumbili, I have myself. Calligraph ni mtu akona kichwa. Yeah. I have Abel Mutua. So I'm bringing out together people and a couple of other people who are also upcoming. So we start. When we start, others will want to join when it's working. Because I'm thinking. Yes, let's start with having this team that is not started with ile tier. We have tiers in comedy. Kuna wale wanaanzanga for their own benefits. Wanatuitanga mamukutano. Nataka kila mtu akue na gari ni nini. Then wanatumanipulate, wanatugonga. Tunashonasha mpaka uniform. Kuna ingine tunashonea mpaka uniform. Ndio hizo. So I want ours. Si tuanze kama hii sasa millenniums. We are millennials ni sisi. Gen Z ni hawa na kama. Millennials si millenniums. Millennials. Ndio hao. Nitrogen. Wewe, hii ni kipindi yangu. Yeah. So I've started with the millennials. We start our own. At least we start with funeral cover. Then we go to medical cover. And then I will start seeing how we'll start collaborating on a few things. Beautiful. Then others will follow suit. But we have to start. Ukianza, and I'll tell you how strength in numbers iko. You see what we have mimi na Kinabel na Judy. We get jobs. Ati unajua tuliona vile mnakuanga. So what can we do? So hakukuwa na hiyo kitu but imebuniwa juu there is a group of people wenye wao hufanya tu kitu. Mimi Judy sijui na Philo tuko na nani na kila kitu tunaonekana tuko as a group. So we'd want to know what would work. So there is power in numbers. I spoke to Abel about it. He told me how you guys started and I was like that's genius and that's where we're going. So hopefully remember, if you want a machine, talk to Magari Affordable. Unapata gari moja affordable. If you want to inquire about any car, the prices, nini, affordable, flexibility, wanakupatia na najinaizi. On the screen now, Magari Affordable. And for you, our fans, because you help us to reach 100,000 subscribers, tunafuata Njugush. Ako tu hapo 600. Si mbali sana. Tuko na zawadi yenyu. Hii inatoka kwa Housewives Paradise. They are part of our family members. Wamesema tupatiane hii nini blender. Tunapatiana blender hapa. Sasa since wewe ni mgeni wetu Njugush, tuambie tupatiane hii kwa comment amefanya nini kwa comment section. Kwa comment nitrogen.
Wa comment nitrogen. Wengi wata comment nitrogen. Mtu atacomment. Sasa utufanye nini tupatie mtu we need to give one of you guys this one because all the shows I do you guys support. Taxi Problems, we have Fast Time, we have Toxic Boyfriends, we have KulaCoolerShow, Obinna Live, all of them. Tufanye aje? Wale kwa comment waseme tu kwa nini mtu anahitaji. Waseme tu mtu kwa nini anahitaji blender. Yeah. Just say why you need a blender. Can it be a touching story? Mimi nishaenda kwa wenyewe nikanyimwa juice bana. Mwanzo unasikia chor baba yao akaekewa watoto. Ikaisha nikaambiwa. Unajua Kim, wacha tusikuwekee juice juu mama yenu atasema aje. Ni kunyimwa. That's a touching. Mama wangu ametokelezea wapi? Manzi. Yeah. So tell us in the comment sections below why you need this blender and we're going to give it to you. Remember, it's from Housewives Paradise. Check them out on social media. They're doing amazing work pale. They're partners of our show. Wanatusupportingi sana. Nimeona inatengeneza smoothie na gani ice cream na gani. Kila kitu. Wewe mbona unataka kuswaga vitu? Hata kuna watu wana blend ugali. Kuna mtu anataka kufilisha neiba yake. Unajua juice ya ugali ni nini? Si uji. Uji. Thank you so much for coming. Wewe tumeongea. Manze, nakushiba. Nakushiba. Hii pia unabeba unapelekea Tugi. Hauachi chakula hapa. Thank you so much for having me. To attend nini? Approximately 2 hours. 2 hours. Wewe David Moyes wewe. David Moyes. Salimia sana madam. Imagine huyu ni mtu ana make do hivyo. Yes. Mimi nakwambia mimi hakuna mtu kitu anaweza niambia hii Nairobi mimi. Do iko. Watu wasikuambie juu watu wana ujuaji mingi. Where do what you think will make money. This is what I always tell people. If you can do it, do it. Mtu asikwambie stay in your lane. How do they know what your lane is? Do it. Maybe hata hauna hiyo lane. Ndio unajaribu ku create. I was a musician. How I ended up in comedy, sijui, and how I am Obinna, I have no idea. So let's tell people try. If I was still a musician, bado ningekuwa underground sasa nilikuwa nafanya hip hop zingine nafanya dancehall, nilikuwa zile niaje. Mimi ni hip hop artist mbaya. Unaweza nichezea ngoma yangu because kwa studio umetambulika. Mazi kupata show na nishtua na kama chachisha. Alafu nilikuwa na nyonga wase. But I tried and now I'm trying a couple of other things. Try. Okay? True. Thank you for coming through. Asante sana. Salimia watu wako. Nitie watu wa Njugush tayari wa subscribe jamani. Oya, kama huja subscribe kuna kama leave what you are doing. If you have not subscribed if you have not subscribed in this show, please subscribe. We eat a lot, not well, the guest, but you get the point. Beautiful conversation happening, a lot of beautiful food, and you get to know about various things of people. Kama wanakufeel ama hawakufeel. Subscribe. Toka huko kwa story ya kufeel. Umeshout sana nayo story. Ni juu inanigusa. Ni juu hata mimi niko na personal testimony. But guys, subscribe. Wewe finya hiyo kengele wewe. Finya hiyo kengele, finya. Tuko kwa hoteli. Finya hiyo kengele. Mister Wok, Kayole. Lazima wafinye kengele. Hawa hawajui. Finya hiyo kengele. Mwambie hakuna mtu ameweka kukukatia akakwambia anapenda tu wenye unacheka. For real? Hawajakuja. Bro, kwani wanaangalianga kicheko? Kwani wanaangalianga nini? Kicheko inaangalianga ukiwa na pesa. Ukiwa na pesa mtu anaanza kuona vitu. Napenda kama una pesa wanaangalia nini? Manzi, ucheki vile anavanga viatu hazifanani. Yaani manzi. Mzee manzi. Anakuaga na jokes. Hiyo ni pesa inaongea. Okay. See you on the next episode. We out.